today to, in honor of Dr. Joseph McFadden, raise our glasses to a toast. Bravo. Joseph livre, pardon, on va dire en français. Joseph quitte donc la direction ICUSTA, la direction opérationnelle d'ICUSTA. Il va prendre peut-être pas une retraite parce qu'il sera toujours actif, mais en tout cas il va se reposer de sa œuvre. Joseph is leaving the operational side of ICUSTA for what promises to be a very active retirement. J'ai préparé un petit discours pour type, mais je me suis aidé un petit peu de l'histoire de l'ICES, de ce que j'ai récolté à l'ICES, et notamment auprès de François Boileau, que je connais type depuis 6 ans maintenant, 4 ans, donc je le connais mal. So I've prepared a word about TIP that we all call very dearly TIP. And it's just a few words about the relationship that TIP has with us, with ICES. And I've also had the good advice of François Boileau, who knows him very well and for a much longer time. Donc j'ai résumé tout ce que François et Ita m'ont dit, parce que c'est très long. So I have resumed all the good that François and Ita have said of TIP because it's very long. Bien, donc pour l'histoire, il s'est engagé avec l'aide de Norma, résolument, et avec une grosse implication personnelle, au-delà du raisonnable, dans le développement du réseau. So with Norma's help, a few years ago, he invested himself in a very active and sure-handed way to develop the ICUSTA network. Il a multiplié les voyages, les contacts et les invitations à Saint-Thomas, où je n'ai malheureusement pas pu y aller encore, mais ça viendra. He has multiplied his trips abroad as well as invitations to St. Thomas in Houston, and I have not yet had the pleasure of going. Et ce qui est frappant avec lui, dès qu'on le connaît, c'est que tous ses interlocuteurs sont valorisés au mieux par son accueil, très affable, prévenant et attentif. The first thing you notice about Tip when you meet him is that every single person he meets immediately feels important and is welcomed in the most attentive and warm way. Même pour ceux comme moi qui malheureusement ne parlent pas anglais. Even for non-speakers of English like me. Il prend soin de chacun. He takes care of every individual. Comme si celui-ci était une célébrité mondiale. As if every individual were a global celebrity. Et se conduit comme le bon samaritain de l'Évangile. And is always the good Samaritan of the gospel. Toute son action faite avant tout d'écoute, d'observation, de discrétion est ainsi très efficace. And every exchange with him is subtle, discreet, and efficient. Il ne fait aucune différence entre un représentant d'une petite et jeune université, sans grands moyens, et les rencontre avec la même déférence et la même disponibilité que si c'était une énorme université. He greets every representative of universities, be he from the smallest, newest, and most financially unstable of Catholic universities, just as he does the largest, most prestigious of the world's universities. En un mot, ou en deux mots plutôt, il est tout à tous. So he is everything to everyone. Dès qu'il en a l'occasion, il nous fait rencontrer des personnalités de grande qualité. Il nous met en quelque sorte, se met en quelque sorte à notre disposition sans aucune réserve. As soon as he has the occasion, he gives us the opportunity to meet people of very high quality and always makes it possible for us to, for them to be accessible to us without reserve. Avec un œil toujours neuf, il recherche, trouve et met en valeur les points originaux qui existent dans chacune de nos institutions. And always with a new regard and an innovative perspective, he has a way of bringing out the original qualities that exist in every institution. En cela, il propose ses points forts aux institutions, les points forts des institutions, aux confrères qu'il s'est intéressé, parce qu'il a de lui-même détecté que l'un de nos points forts intéresserait un autre.
He has the gift of finding each individual institution's strong points and sharing them with the strong points and matching them with the strong points of another institution, always making each encounter profitable for all. Il a su trouver pour beaucoup d'entre nous des initiatives qui permettaient de créer et de consolider des relations institutionnelles ou personnelles. He was able, for many of us, to bring about initiatives that were able to consolidate, to create and consolidate relations with many different institutions. Je cite chez nous notamment les cours online et son cours sur la globalisation. Examples of these successes have been the online class that we are teaching, as well as the online class that is being taught by ICUSTA. J'ajoute qu'on sent chez lui un grand pédagogue, mais aussi un homme doté de grande qualité de leadership. We always find in him a great pedagogue, as well as a man that has been gifted with high qualities of leadership. Parce qu'il a une grande expérience de la gouvernance, il a un sens profond du bon management d'une université catholique. He has the experience of governance, and he has a deep respect for good management of a Catholic university. Toutes ces qualités sont sous-tendues par une vision spirituelle et politique et un sens aigu des réalités, même les plus modestes. And he has this very sharp vision, all of these qualities are born from a spiritual vision, a political perspective, and a very sharp sense of the realities, even the most modest realities. Toutes les qualités de Joseph McFadden, celles-ci étant à la fois humaines et spirituelles, expliquent tout l'attachement et l'affection que chacun des membres d'ICUSTA lui porte. And all of these qualities of Joseph McFadden, these qualities that are all at the same time human and spiritual, explain the profound affection that each member of ICUSTA feels for him. Merci, Joseph. Thank you, Joseph. Excellency and Mr. Consul General, ladies and gentlemen, let me just add a very few words to the wonderful words of our host. Monsieur, Votre Excellence, Monsieur le Conseiller Général, Messieurs, Dames, je veux seulement rajouter quelques mots aux très bonnes paroles de notre hôte. Every successful organization has to have someone with a vision to begin the organization. Toute organisation a avant tout besoin d'une personne avec une vision pour l'organisation. Here in ICUSTA, we were very fortunate to have Mr. Gerardo Roche, thank you, Gerardo Roche, to begin our organization. Nous avons eu la chance dans cette organisation d'avoir le monsieur Gerardo Rocha qui, avec sa vision, a commencé notre organisation. But after the organization has started, it is important to have a guiding hand to help us achieve our objectives. Mais à la suite de cette vision, il faut aussi une main conductrice qui nous guide dans la vision. And Tip has been that guiding hand, always gentle, firm, but nonetheless, determined in every aspect of the way. Et Tip a été cette main qui nous a guidés, tout à la fois ferme et souple. Sometimes he patted us on the shoulder, sometimes he patted us in the behind. Donc ferme, souple et déterminé. Parfois, il nous donnait un coup de main sur l'épaule et d'autres fois un coup de pied aux fesses. He helped us officially with the simple dues collection, administrative responsibilities, but more important than the official was the unofficial part of his leadership. Il
nous a évidemment guidés dans les parties officielles, la collection des frais d'adhésion, comme les nouveaux membres, mais surtout, et le plus important, il nous a guidés dans les actions officieuses. And I think that part that touched all of us was his true love of us, the true love of our institutions, the true love he took to each and every one of us to find what was unique about us. Et ce qui nous touche avant tout, c'est ce véritable amour qu'il a eu pour chacun de nous, pour nos institutions, pour notre réseau. So on behalf of all of us, Tim, we'd like to give you just a small token of our appreciation. De la part de nous tous, Tip, nous aimerions vous donner quelques cadeaux. I must say that initially we wanted to get you a wristwatch, but when we talked to Norma, she said he doesn't like wristwatches. So we got something to help you keep time that you cannot put around your wrist. And I think because it was too large to bring from America, we have a small picture of what we're going to give you. Donc, Tip, notre première idée était de vous acheter une montre, mais nous en avions heureusement parlé à votre épouse et nous a dit « Ah non, il a horreur des montres ». Donc, nous avons acheté autre chose qui va aller sur votre bureau, mais puisque c'était trop grand pour vous l'apporter, nous en avons une photo. Because I know you don't have enough plaques, please stay right here. I'd like to present you with this plaque that says, presented to Dr. Joseph McFadden, Executive Director, ICUSTA, in appreciation of your many contributions to the advancement of Catholic higher education worldwide through your leadership and dedicated service to ICUSTA by the ICUSTA Executive Committee, June 2013. Je ne vais pas tout répéter, bien que j'y adhère entièrement, pleinement. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit par le président Doat et le président Ivani. But as Universidad Santo Tomás of Chile, the house of the founder of this organization, we thought that first of all we had something to say in this occasion. Mais comme représentant de l'Université Santo Tomás de Santiago de Chile, nous pensions, l'école fondatrice de cette organisation, parce que c'est bien chez nous que c'est né, nous pensions néanmoins avoir notre petit mot à dire. And also because TIP helped our university since our beginnings, and also because I think the dream of the founder of this institution, ICUSTA, was not only to have networks, not only to have exchange of students and professors, but also to have friendship. And this is what we have here. Et aussi parce que vous nous avez beaucoup aidé, TIP, vous avez beaucoup aidé notre université à se développer, et vous avez aidé, comme le fondateur, à créer énormément de partenariats et amitiés très riches. So this is a gift from Universidad Santo Tomás. So this is a gift from the University of St. Thomas.
Universidad Santo Tomás, Chile, to Dr. Joseph McFadden in recognition of his important contribution as ICUSTA Executive Director in enhancing relations between institutions members, Santiago de Chile, June 2000. No, not yet. Gerardo Rocha from Angelicum Foundation. Not yet, not yet. We saved the best for last, Monsignor. Le meilleur pour la fin. Dear Tip, dear Joseph McFadden, for me this moment is very significant. It's very important. Cher Tip, cher Joseph McFadden, cher Tip, je dois dire que pour moi ce moment est un moment poignant. It is full of deep feelings. It is full of gratitude for your work and for what you have done to help ICUSTA become what it is now. C'est un moment plein d'émotions et plein de gratitude pour tout le travail que vous avez fait pour le développement d'ICUSTA. So when we at the Angelicum Foundation and the Rocha, on behalf of the Rocha family, were thinking on what to give you, we thought of two things. Quand nous, de la famille Rocha et la fondation Angelicum, nous réfléchissions à quoi vous offrir, nous avons pensé à deux choses. One thing is for your retirement. It's a chess made out of lapis lazuli. So you get to play chess in your free time. That is one thing. Due to you. Donc la première chose, c'est un jeu d'échecs fait de lapis lazuli, parce qu'on sait combien vous aimez jouer aux échecs. So I'll give it to him right now. Okay. So this is one. Yeah, that's one. Okay. Yeah. Can you take this for the photo? And the second gift is what we think about you. You've told us many times the story where a man comes to your office and tells you that Houston was the center of the world. and then everything started. Le deuxième cadeau fait référence à une histoire que vous aimez tant raconter. Cette histoire d'un homme qui est venu dans votre bureau pour vous dire que Saint Thomas Houston était le centre du monde. So it is true that one man had the inspiration, but it's about time we also tell the story with the man that was listening on the other side. Vous racontez toujours l'histoire de l'homme qui est venu vous parler, vous racontez toujours ce que lui, il a dit. Mais racontons aussi l'histoire de celui qui a écouté. And we all know and recognize that you worked so very hard and that you've loved ICUSTA, and we expect to continue to love it and support it as much as taking you as an example. Et nous savons ô combien vous avez soutenu et aimé ICUSTA, et nous espérons pouvoir continuer à soutenir et aimer autant en suivant votre exemple. I'm going to read it and then I give it to you. Je vais le lire, après je vous le donne. To Dr. Joseph McFadden, co-founder of ICUSTA, in grateful appreciation for his many years of dedication and services to ICUSTA, presented by Fundación Angelicum, Roche-sur-Yon, June 2013. Pour le Dr. Joseph McFadden, cofondateur d'ICUSTA,
avec une appréciation pour toutes ces années d'investissement et de service à ICUSTA présenté par la Fondation Angelicum à la Roche-sur-Yon, juin 2013. Monseigneur Castret, son Excellence Monseigneur Castret va remettre la médaille du mérite du diocèse à M. McFadden. Monsignor Alan Castet of the Diocese of Luçon is going to honor Tip with the Medal of Merit of the Diocese, of the Bishopric. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier à mon tour le professeur McFadden. And now, ladies and gentlemen, it is my turn to thank Dr. McFadden. Tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été dit avec affection, fidélité, reconnaissance. Everything has not been said, but what has been said with much affection, emotion, and gratitude. Je voudrais en premier lieu, au nom de l'ICES et de notre diocèse, vous remercier pour tout ce que vous avez accompli afin que nous intégrions ICUSTA. First of all, I'd like to thank you on behalf of ICES for everything that you have accomplished to make it that ICES can enter ICUSTA. Bien entendu, je ne voudrais pas sous-estimer le travail de fond du président Bouletreau. Of course, without forgetting the work that François Bouletreau did to make that happen. Mais je sais que vous avez su accueillir ces initiatives et permettre qu'elles portent du fruit. But I know that you welcomed his initiatives and allowed them to be fruitful. Et cela a déjà été dit il y a quelques instants, mais ce qui a caractérisé votre présidence, semble-t-il, c'est cette prévenance que vous avez su avoir pour les uns et les autres, et en particulier pour notre institut et pour ses dirigeants. But I would like to add and underline the particular attention that you gave our institution and those that work there. Je voudrais, si vous le permettez, également ce soir, faire mention de votre épouse, Norme, qui n'est pas ici, mais que j'ai eu le bonheur de recevoir avec vous à 2 reprises dans notre évêché à Luçon. And I would, if you allow me also, to mention now your wife Norma, who we have welcomed twice in the bishopric of Luçon. Aussi, bien simplement, en signe de reconnaissance et j'ose dire d'amitié de notre institut et de ses dirigeants pour votre personne, je me permets de vous remettre tout simplement cette médaille du diocèse de Luçon. And as a symbol of a profound and enduring friendship that we hope will last beyond ICUSTA, I am going to place the Medal of Merit of the Bishopric of Luçon. Alors, je vais la mettre, mais je ne suis pas très doué. I'm going to put it on, but I'm sorry, I'm not. Alors, je vais demander l'aide. I'm going to ask the help of a lady's fingers. Because I may be clumsy and it can get dangerous. Notre amie est plus forte que moi. Elle est plus forte que moi, c'est ça. Cher monsieur, un grand merci.
First of all, I'm sorry. You can see I have no control over this. I really don't kind of like this stuff, but I appreciate everything that everybody has said and done. I just want to, and going back to Gabe's story about his dad. Have you ever been in Houston in August? You really don't want to be there. But I just found out about a year ago that when his dad was up telling me that Houston was the center of the world and convincing me to host what was the second meeting of ICUSTA, his wife and 2 kids were out in the car waiting for him. I didn't know that. And waiting in the Houston sun in August is not fun. So thank you, Gabriel. Thank you for being so patient. And thanks everyone for your being here and putting up with all this. And thank you for all the members of ICUSTA who have worked with us. And, you know, as I said to the delegates the other day, it takes 2 to tango. And things happen when people work together. And I'll tell you, I was very touched the opening night, on Tuesday night, when so many of you were here, and not easily to be here because of the strike, but when so many of you were there, and there was such a buzz in the audience, as people were renewing friendships, making new friendships, and just genuinely glad to be there. You can't believe how touching that was to me. And I also know that was very touching to Gabriel, because this is the dream that his father had for a long time. So thank you all for what you do for ICUSTA and what you do for your students and your faculty, because that's why we're doing this. Because we want to create opportunities for our faculty and our students. And you're going to learn, if you're new to this business, that every time you come to a meeting, you go home stronger in your commitment to your Catholic identity, and you go home stronger in your commitment to your friends. So keep on doing that. And I love you all, and thank you very, very much.